Words to the graduates. Yeah. Allô, votre attention. Votre attention. Can you hear me? Please. I want 2 minutes of your time, please. Please. Je voudrais dire un mot. En tant que parent, je prends la parole pour tous les parents qui sont ici, dont les enfants sont représentés. Nous voulons d'abord vous remercier. We want to thank you all as a parent for showing up, because this is a weekend, this is it's a Sunday. We know that's how busy you guys can be out there, but you choose to be with us, and we are so thankful for that. Nous vous remercions en tant que les parents, peut-être vous êtes là. Peut-être que vous ne le saviez pas, pour ceux-là qui sont venus après, il y a 4 parents qui sont ici, qui sont représentés. Je suis le premier. Je commence par moi-même. Because of ma taille, on commence avec les plus gros et puis les plus petits après. On va commencer avec moi-même. Et le deuxième parent, c'est Papa Chabola. Chabola. C'est le deuxième heureux parent. Nous avons la troisième qui est Maman Noëlla. Maman Noëlla est ici. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la maman Kevin. Oui, elle a un mot à dire au sein de la communauté. Mais nous avons aussi un heureux parent, puisqu'il y a, comme vous le savez, on a 3 graduates from high school, and we have one who is a bachelor. So, à tout seigneur, tout honneur, je vais demander à Papa Wamba de se mettre debout. C'est le 4e parent dont l'enfant a gradué avec bachelor degree. Votre attention, please. Yeah, guys, your fun. Before I proceed any further, I'm going to ask Mama Noëlla because she has something to say. So I'm going to give her this opportunity to say something. Bonsoir. Bien-aimé, bonsoir. Bien. Na pesi bino merci mingi na ndenge boye en tout cas dimanche mais kosepela na biso en tout cas nasepeli makasi nzambe alola mona bino nazala ya koloba te tata ya parent ya bana balobi ngai nayeki na bakisa mo moko ya mokie nalingi na remercier bato moko nalingi na remercier couple Otarasongo Papa Jean na Mama Bibiche. Oyo bosali na vie na ngai. Nakoba na osenga bino merci banda lelo ti. Yesa oya. Eo kokate. Na oyo bosali. Papa Jean. Yozwa Kevin na ndako no lokwa semeki no te. Poso kazaki semeki, olingoza na ba retenu susu ko kaza semeki. Ozwa Kevin na ndako no lokwa mwana na yo. Olakisi Kevin oyo nyonso papa bolakisa mwana na ye ndenge avandi wana aza produit na Papa Jean nzambe alola mona yo nzambe alola kanisa yo na oyo osali oyo alakisi kotambwisa voiture Kevin ezali yo oyo asali na Kevin ndenge Kevin aza boye lelo ezali yo eza produit na yo feta lelo ngai te na koloba eloko te na opesa kaka merci nakoloba merci banda lelo yesu akoya Papa Jean ekoka te na oyo osali en tout cas nzambe alola kaka nde afuta yo nzambe alola mona yo naopesa su merci ya couple Chabola bazwa Kevin lokola mwana bango lokola dan oyo dan akosala na ndako ya Papa Chabola Kevin baza kosala yango epuis baza kotikela ye nyonso nazala ya koloba te maman jeune Papa Chabola nzambe nga afuta bino naza vraiment eloko ya koloba te na minute oyo na kati mpenza motema na ngai nasengi bino merci na nyonso bosali nzambe alola mona bino nzambe alola afuta bino merci. Bonsoir,
C'était émouvant, c'est très bien. Please, one more thing before we proceed. I'm going to call the president of the association, the Congolese Association. He had the word to give out to us. Papa Pachi, s'il vous plaît. Pardon, permettez, c'est très important. Merci. Alors bonsoir à tous. Bonsoir à tous. All right, I'm gonna speak in English and in French because I think you have some visitors who are here as well who don't understand French. So first of all, I'm gonna speak in French. En français, je vais parler aux parents pour vous dire félicitations de la part de la communauté pour le travail que vous avez abattu. S'il vous plaît, c'est important quand même qu'on remercie les parents pour le travail abattu pour que nos enfants puissent terminer leurs études. Les études secondaires, mais aussi les études universitaires. Donc félicitations aux parents qui ont supporté tous ces enfants pendant le moment où ils allaient à l'école. Il y a beaucoup de sacrifices qu'ils ont mis en place, n'est-ce pas, pour que les enfants réussissent. Donc, toutes nos félicitations une fois encore. Est-ce qu'on peut applaudir les parents? Now, in English, for the graduates, where are they? Can they stand up, please? The graduates can stand up. I see Chabola there. I see Mr. Rostan Wamba there. Come on now. And I see you there. Ms. Otakasongo. For the graduates, congratulations again. We are so proud of you. The community is so proud of you. To graduate from high school and to graduate from college, we are so proud of that. Now, for today or tonight, I have only 3 words to tell you as you go forward with your studies on behalf of the community that you see here. The first thing is creativity. You need to continue to create as you go further with your schooling. When you go to college, you need to create. Create means you need to learn the tools that you need to acquire that are necessary for you to innovate, to find solutions to the problems. You need to be talking about ideas. You need to commit, to those ideas, and those ideas will bring you the tools that you need to create. So you can create as you are students, but also you can acquire the tools. So, create. The second thing is you need to innovate. Innovate. To innovate, you need to take the ideas that you have and move it further along the line. So you can contribute to the community and to the world, to the rest of the world. Bill Gates was a student when he created, the PC. Zuckerberg was a student when he created Facebook. So you can create, you can innovate. You have the power to do that. You have the ability to do that. So don't settle talking about people. Settle talking about ideas. Because when you talk about ideas, it elevates you. When you talk about ideas, it elevates you. And that's what you are all about. That's what you are all about. So, create, innovate. The third thing I want to mention to you, once you create and innovate, you need to excel. You need to zero in on excellence. Because if you don't excel, you're going to fall into mediocrity. And that's not what we want for you and for our community. You need to excel. To excel. To make sure that you're contributing to the community and to the world.
3 words: create, innovate, and excel. That's so important. The education is going to set you free in this country. You know, the sky is the limit. You've got to set those limits for yourself. So graduates, congratulations once more. Go forward. I know my friend Rostan is a model for young people. Rostan came to the country without a word in English, but he had a goal and a purpose. The goal is to graduate from college, and he did it. You did it. Congratulations, Rostan. And you guys, you need to follow the model. For those in the room who have also graduated this year, the message is the same. Create, innovate, excel. So those are the 3 words I'm going to leave for you today. And congratulations once more from the community. Now, before I leave, I want to mention to the community, because the community is all here. Je voudrais mentionner à la communauté que le 30 juin, c'est la journée de l'indépendance. C'est la journée de réflexion. Nous organisons donc cette journée-là comme une journée éducative. Nous invitons toute la communauté d'être présents le 30 juin. Nous allons vous envoyer, n'est-ce pas, les coordonnées quant au programme, mais aussi les lieux de cet événement-là. Donc, à la communauté, je vous demande de montrer l'unité que vous démontrez ce soir. Je suis très content justement de cette participation que je vois dans la salle. C'est dans l'unité que nous devons continuer à travailler et avancer comme une unité dans cette communauté pour défier même les autres communautés africaines qui pensent que les Congolais ne peuvent rien faire. Nous devons les défier. Donc voilà. Merci beaucoup, et for graduates, congratulations once more. Thank you.